Mambo vipi everyone, and karibu to Ado Veli Podcast, the #1 Kenyan music podcast, as well as I go by the name Ado Veli, and yet another day, another episode. So kama kawa on your frame, he needs no introduction, but kama kawa pia on Ado Veli Podcast, lazima tuwatambulishe ni nani. Yeah, usikose kuambia tuko wapi. Azio? Yeah. Bana ndo tumeingia, ndo tumefika 001. MK10 never go lacking. Baby sikosi mipango. I thank the Lord for keeping me humble. Been through my fair share of struggles. Life is a gamble. I need a Lambo. Missing a time na my scandals. Check your farm, sijifanye damn boy. We taking over niche and every angle. Karibuni sana Ado Velians. First and foremost, mazee, sorry hatukukaa kuperform Nairobi. Kulikuwa na mishaps kiasi lakini tutasafisha tu mazee. Musa Kiama, you know what it is, 001. Yeah, B Records. Yeah, B Records. Yeah, tuko ndani ya B Records na Musa Kiama. Tuanzie hapo tu pali pia umeanzia statement about Ado Veli Podcast Nani Next Class 2025. Yeah. Ulikuwa inducted as one of the talents. Mazee. So ningependa kwako venye tulikuambia tungependa kukuinduct in class of 2025. Yeah. Kwako uli react aje to that, and as a general artist, and because you are not just an artist, you're also in the production. So kwako ni impact gani uliona like you being there with all those talents? Ni opportunity fiti sana unaona. Plus I think recognition kwangu in Nairobi imekuwa tricky sana with some avenues different za media houses. So for Ado Veli to come through na show kama hiyo na kuni involve mimi pia ni big win kwangu na ni plus unaona. So I feel very happy and I'm very thankful for that opportunity. Yeah. Yeah, awesome. Of course we did the showcase au kutokea like, but tumeambia wase what really went down, and yeah, there are still more to come. Yeah, kama wezi kukupata 047 unaweza kupata 001 na pia hizi ma area code mingi juu shows ni kibao, sio? Trust. Yeah. So from our last encounter 2 years ago tulikuwa tumeongelea MK Vol.4. Since then volume ngapi zimeanguka? So 2 years ago. Yeah. 2 years ago. So I was supposed to release every year like one volume with different artists nini involved. But as you know, the tragic that happened, PMG passed away, so kumekuwa na issues pia na studio like ku sustain B Records ilikuwa na iendelee ku rise from, and just to pick it up from where he left. Kumekuwa na my issues unaona, so imebidi to go through that kwanza ndo turudi back to regular program. But nashukuru Mungu yani music bado tunafanya and bado tuna progress too. So I think nime release volume 3, but nime release ikiwa nusu. I only released 5 songs because kuna vitu nilikuwa nimetarget na nilikuwa naangalia reception before ni release the other 5, plus niko na very different idea when nita release hizo other 5 tracks. Nilikuwa tu sitaki ku release zikiwa tu like regular songs hivyo because zina mean so much to me. Yeah. Okay, so why the older? Before that, first of all, kwanza RIP to PMG the producer. Yeah, the last session tulikuwa na yeye when you were doing, that is 2 years ago. Yeah, but mimi kenye nafurahi hata kama ametuacha, the legacy still continues. B Record is still alive na like alikuachia the torch, so wewe unafanya kenye alikuwa ameshaanzisha, so that is a big win bado. Juu B Records iko bado tunasikia hiyo tag, tukisikia hiyo tag tunajua PMG bado wako hai kweli. Yeah, so ulisema on MK volume 3 ume release like a couple of songs, 5 songs. The rest will hold. Any particular reason enye unaweza share? Yes, umesema but uja share deep. Is there something you can tell people why
you hold those other songs? Okay, I think for now, lakini I think for now, nimeshajibu tayari about those other 5 songs ambao mimi niko na different direction ya vile pia nataka nikirelease music. I think watu ambao wanasikiza music yangu yani from the start, nikisema hivyo na ile ideas zangu na vile perspective ya vile nataka ku release music sahi, nikisema hivyo people understand that because pia nimekuwa na issues, watu wanaiba ngoma zangu nini unaona, na najaribu kuangalia kama at least naweza kuwa na control over that, because si kitu poa involve time yako perfect craft yako and then unafanya stuff zako, you put money na strength yako yote, energy and stuff nini, una involve other people pia, and then kitu kama hiyo ina happen alafu unakaa kama hauna control over it, si feeling poa unaona. Plus that's why pia nasema like issues kama hizo zinanifanya like I take my time before they decide on what I'm going to do next, because sitaki ku repeat the same mistakes ambaye zimesha happen before. So yeah. Okay, awesome. Now, you know, wakati uli release, that is not even before you release. It was, I think, before you released MK Vol.4. I got the chance to have the exclusive. I think there were like 11 tracks or 10. And 3? Yeah, nilipata exclusive before you release. Wewe mwenyewe ndo ulishare na mimi. And I think nikipitia the track list, nikizisikiza, there's one particular song up to date bado inanibambanga, inaitwa Tropics. Okay, wanna. Sloppy topic, this bitch is toxic, came on our optics. Tombo 001, baby, I live in the tropics. I know you wanna chill, but please in Toto City, what cockpit. Yeah. Nabonga ushoga tunakataana. Akili akilini mitani wanao ndo nakupeana. Hiyo shughuli ulisikia minia wa mchongo lileto ulifanywa. Lakini atuongee si unajua mitai na mapanya. Na hapo ndo ilikuwa the first time I came across the name and the sound by like kumsikiza MK64, of which currently as we speak tukisema upande wa production MKTena ndameshikilia, MSA in term of hip hop MK64 ndako pale top. So B Records at the moment wana reign coast, top artist, top producer. So that time nikimsikia nilikuwa nimemsikiza hapo. Kwa hiyo MK volume 3. Na venye ulikuwa umesema ilikuwa 3 ama 2? Tropics. Tropics is in 2. Because 3 ni recent. Oh yeah, sorry. Yeah. 2. Sorry about that, is MK volume 2. So yeah, nilimsikia hapo. So at that time Aqua me blow as of right now. Yeah. So at that time nikimsikia nilisikia niko unique sana. So nikakuuliza yo, huu ni nani? Ndo kaniambia ni MK64. So 2 years kutoka then up to now. Right now B Records iko na MK64 na kuna wewe. And you are ruling the streets crazy. So idea yako genre ya MK the series ilikuwa like to highlight different artists who are out here and wako na talent like crazy, because actually watu wakirevisit the interview, that's what you said, your idea. So kwako inakupatia feeling gani like msanii umework naye before blow up, like uli point out like huu ningependa kwa project yangu, ukiona sasa anafanya vizuri, inakupatia feeling gani? Okay, from the first one yani ukisikiza ya kwanza, kuna artist ambaye wako pale ambaye pia ni big sai, maybe sai atuzungumzie au maybe business vitu kama hivyo, lakini yani zote intention yangu ilikuwa yani ni like hata kama si wote but a few of them wawe at least wameendelea kuprogress na career zao as musicians ama artist. So yani inanipa fulfillment fulani, because ni kitu ambayo mimi mwenyewe nilikuwa intending kufanya. So when it comes to any happen in reality,
inanipa clarity mimi pia na ideas zangu. So naendelea tu kufocus na ku bring up new ideas on how pia naweza ku reach out to artists ambao nataka ku work nao, ambao naona potential now. So it's a good feeling. Na pia maybe ingependa ku encourage ma producer wengine wafanye hivyo. Kuna producer Kylo amefanya album yake pia. Sema amefanya na wasanii ambao pia naona wako established, but amefanya sound fiti sana. You should go check ngoma zake, ni kali. Then maybe pia hawa artist wengine pia wakiangalia kwa hizo trajectories zao, artist ambaye maybe nimework nao kwa hizo projects, ina take time yani, because most artists wanafikiria akifanya ngoma moja tayari ata blow during that time, ama akirecord ngoma moja na mimi tayari ndio hivyo, ama most of them wanataka pia ku-involve kwa hizo like the volume series ambayo inafanya. Intention yake kikuwa maybe nitampatia spotlight fulani ama nini, but haiwaki hivyo. Unaona, ni wewe na ideas zako, na wewe mwenyewe like as a person you understand your art na unajua chenye unataka kufanya na art yako, hivyo tu. Awesome. Yeah. 1 minute. Haina shida. Hello. Yeah, talk to me. Mimi niko fiti. Can you give me like 5 minutes after you back? Niko kwa interview kiasi. Okay. Awesome. So MK, uko kwa ground, and since volume 1 umesema each installment imekuwa na like a big artist that have become off the project. Fuck, yeah. So right now, before we release the other pack for volume 3, will you work for volume 4? Definitely, but it'll take time. It will be longer than what I planned, because me got my plan every year. Oh no, but say I think sitaki ku limit bado, because I believe like I can still accomplish hiyo stuff in 1 year. But nataka kwenda with the new ideas in a different direction with the one which I had started with, because idea yenye niko nazo when I started, nilikuwa nime-involve watu kama PMG, kuna watu nilikuwa pia nime-involve wengine ambaye I don't work with anymore, so inabidi ni restructure team yangu pia na watu wenye na work now kwa the project. Sifanyi hizi vitu peke yangu, that's what I'm trying to say. So right now bado najaribu ku-assemble team nyingine, and the artist ambaye pia watakuwa involved in the other 5 songs, itakuwa tu like mind blowing. So definitely kuna 4 inakuja pia, ni mbaya. It's a different sound, pia kuna like different producers up and down. So yeah. Okay, nice. Not to put pressure on you, but since project zako zimekuwa na consistency ya ku bring out someone before they blow, who can you point to us like who msanii tamficha kwa volume 4 ama the next pack of volume 3 but naangalia trajectory yake iko fiti sana, a name or two? Yeah. Okay. But sasa kuna wengine ambao hawaja release ngoma. Haina shida. Yeah, kuna wengine ambao hawaja release ngoma. So maybe I can just tell you one ambao ame release ngoma. Nimeambia naona naweza you can do something big. Nataka kufanya favor. Let me just tell you three. Ed singer. So kuna project na Ed singer. Then Kylo pia kuna project na yeye. Then kuna Ado Veli. So like search hizo majina 3 hapo kwa YouTube. Okay. Yeah. Shout out to Ado Veli, shout out to Ed singer, and the other name you said is who? Itabidi wa rewind the interview. Sawa. Hapo I think so far 2 names ndio nimekama across now, Ado Veli and Ed singer. Okay. Yeah, hiyo ingine itabidi wa rewind. Wa further search. Na Google ikuwe rafiki yao. Kabisa. Yeah. So awesome. So coming to your latest single, Unga. Utadhani mimi niteja vile natafuta unga, shingo ran HZ dunga. It's getting very hard kunipunga. I'm just scared, say you don't care, say your prayer, life ain't fair, why would you dare, life ain't fair. Which umefeature Nana
Melanin Queen. Yeah. What can you tell us about that single? Unga pia ni si hata like latest project. Ilikuwa kwa I think Vol.2 or 1. But I'm thinking 2. Kwa sababu ilikuwa during a time ambayo tulikuwa na HR na PMG pia was there. So ilikuwa tu the projects that we were working on during that time. Yeah, but ni one of those songs that did not make the project. So nikaika kama single ambayo nimefanya ku release recent because nimeona kuna vile ina relate na currently situations zinaenda mambo na pesa nini na vitu zenye watu wanakuwa forced kufanya because of political nini venye inatupeleka nini government and stuff. Yeah, awesome. And actually that has reminded me about a project that you did with Micshariki. They're known as Micshariki. Micshariki. Yeah. Hata nike silent. Alright, turn Micshariki. All the way in Tanzania. Yeah, shout out to nimesahau jina yake, nikumbushe tafadhali. Kefa. Yeah, shout out to Kefa. Micshariki, they did drop an how can I call that project? Financial literacy album. Yeah. Build the bang bang, the bang bang reload. Build the bang bang, the bang bang reload. Natural ideas are business, see me story these days. Business fun as chasing a kazi brother. Stani hardcore, work ethic ni smart core, fupi beast mode. Hela inakuja ikienda cha muhimu kuinvest. So with the album, with the shift like that, just wase wa hip hop tumezoea album inaongelea kitu fulani. Hiyo ndo beauty ya album, when most wale wase like they are not like single people. By single na maanisha they don't consume a lot of single music, they listen to albums more than singles. So anafurahia akipata album inazungumzia kitu fulani. So like your album venye ulikuwa involved in it na wewe kuambia tu this is an album that will be talking about financial literacy, and then the album itself is not like kuna wase wengi like I'll say they used English but ni Kiswahili most of it. So kukuwa involved kwa project kayo na kukucontact kwambia ni aje niko na hii project nafanya, basically inaongelea financial literacy. Kwako ulireceivaje kuwa part of that project? Okay, so napenda collaborate ushana, especially with not tuseme individual yani kama artist ani approach mimi akiniambia tuka collab, spendi hivyo. Napenda mtu azina kuna tuseme structure eti nataka kufanya, tuseme kama hata ni single akona direction fulani yenye ameplan na hiyo ngoma na unajua ita like impacts, because recording music squeeze naona ni kitu rahisi sana, mtu anarekodi ngoma hata na simu. So like hiyo collaboration nilikuwa yani venye nilikuwa nimeanticipate yani na venye ilienda, like I'd say ni one of my best projects yenye nimekuwa involved in, na ni projects yenye I really enjoy doing it because most times mimi nikifanya collab and then ni collab ambayo mimi nimependa hiyo presentation ambayo nimepatiwa about the whole thing I'm supposed to do, hata kama mimi nimepatiwa one song kufanya, because most times nikipatiwa collab mtu ananiambia maybe anataka pia ni make beats for maybe a song or two, or just send beats, then watachagua wenyewe from that project. Then unaweza maybe the artist ama the people ambao wameni approach mostly kama Micshariki wananieleza into details about the project. So hiyo track ilikuwa a bit challenging, but pia ilikuwa during a time ambaye mimi mwenyewe I was like trying to be tuseme clear na venye na budget vitu zangu, because nilikuwa I've never done things on a budget even specifically, because wala jua niko na pesa nitatumia nitapata na pesa nyingine. So ilikuwa during a time ambayo inabidi sasa like I have to niko na proper detail on how na spend pesa yangu. So I think ilinisaidia pia mimi mwenyewe
much as I was working on it on the side in like real life now, lazima pia niandike a song about it. Plus pia like I really enjoyed that project mazaya, ndio maana nasema pia na spendi kufanya tu like tuko na track then unaniambia nikali I'm supposed to do a verse. That's why I don't like stuff kama hizo, because hao jamaa when they send hiyo track walitumia paka articles zenye inafaa kufanya research about budgeting na kufanya balancing the finances on expenses, personal and like kama you want to build empires and stuff like that, like proper research. So nilitumia hizo research zao walinitumia na pia I did my own, you know, then nika compile the knowledge which I had from that, nika interpret kwa hiyo music na pia nika interpret kwa life yangu. So like as I said, it was a life-changing program as much as it was just a song. Awesome. In a project, yeah. Awesome. Shout out to Kefa of Micshariki and the whole team there. Yeah. So MK, tukifunga, anything ungependa kuambia wasee out there, what they should look out for, or just kenye umeandalia watu? Okay. Yeah. I think kuna mambo mengi za kuongea na pia sitaki kuongea sana. So I think they should just look out for the projects ambaye we are about to do as B Records, not hata mimi as Musa Kiama as MKTena. Like just have your eyes on B Records. Yeah, hivyo tu ndo nasema. Okay. Yeah. Shukran sana for hosting Ado Veli Podcast right here on B Records. It's a pleasure. Thank you, bro. Yeah, welcome. As always. Yeah. Guys, until next week, same time, same place. Asante sana for tuning in, and inshallah, let's meet again and keep streaming B Records, Musa Kiama, and the whole gang. Yeah, and follow them across all social media platforms. Wanakupata wapi MK? Mazee, mimi ni Musa Kiama hapo Google too. You know it. Okay, awesome. Yeah. Inshallah, let's meet again. Sindio. Yeah.